Roreri wa Matigari Show gũkũ nĩ mũciĩ wa Matigari Extra Grace TV, na nĩngwenda gũkũnyita ũgeni ngũkaribishe mũthenya wa ũmũthĩ mweri ũyũ wa kana thĩinĩ wa mwaka o wothe tũkoragwo tũgĩ celebrate mweri kana ihinda rĩa Autism, na condition ĩno ya Autism nĩ tũrĩgĩte kwaria ũhoro wayo mũthenya ũngĩ, na mũthenya ũngĩ mwega Ngai atũma tũcemanie na Margaret Gitaiba, mũtumia ũrĩa ũrũĩte bara mĩaka 27, na thĩinĩ wa mĩaka 27 akoretwo agĩtembea na mwana wake Isaac ũrĩa makoretwo matwaranĩte thabarĩ-inĩ ĩno. Ngwenda gũkaribisha tũigue rũgano rwake, rũgano rumĩte kanua-inĩ gake, na ũrĩa akoretwo agĩtwarana na mwanake wake ũrĩa ũkinyĩtie mĩaka ĩyo. Nĩndĩramenya nĩ tũgũ celebrate birthday yake very soon, na Ngai nĩamwĩkĩte wega, Ngai nĩamũteithĩtie, Ngai nĩamwĩkĩrĩte hinya, na Ngai akamũhe ũgĩ. Na makĩria ma ũguo tũigue mwena ũcio ũngĩ wa mũciari, apart from we gũkorwo nĩakoretwo akĩhusika maũndũ-inĩ ma ũrigitani na gũtabania maũndũ ma gĩthibitarĩ, reke twĩtĩkĩre kũigua ona mwena wa mũciari mĩaka 27 aikaire atĩa. Thank you. Nĩndacokia ngatho na nĩngwenda kũmũgeithia erori a Matigari TV. Marĩtwa makwa nĩ Margaret Gitaiba na ndĩ mũciari wa ciana 3. Isaac ũcio wagwetwo nĩwe mwana wakwa wa irigithathi, na Mwathani nĩacokete akahe ciana ingĩ 2 thutha wa Isaac, kana kahĩĩ ũrĩa mabuatanĩte na Isaac ena mĩaka 25, agacoka kandathima na kana ga kairĩtu karĩa karatanire 18 years mwaka ũyũ. Nĩ ngwenda kuoya kamweke gaka o kũhutia oro hanini ũhoro wa Autism, na nĩgetha tũhote kũmĩ understand, ona gũtuĩka ndikwenda gũtonya mũno maũndũ ma Autism mũno, tondũ maũndũ macio tũngĩtua kũmaria no tuoye kahinda karaihu, tondũ condition ĩno ya Autism nĩ thĩna ũtarĩ wamenyeka kaimana, kĩhumo kĩaguo kana kũrĩa ũngĩkorwo wambĩrĩirie. Ngwenda kuga Autism nĩ thĩna wa meciria, na nĩguo wĩtagwo na gĩthũngũ neurological dysfunction ya meciria ma mũndũ agaciarwo ena ũkunderu wa meciria ta ma kũhota kũ-associate wega na andũ arĩa menao na mũtaũkĩre wa maũndũ. Thĩinĩ wa kĩambĩrĩria kĩa ũhoro ũyũ ngwamba gũtarĩria ũhoro wa Isaac ũrĩa ambĩrĩirie, na nĩgetha tuohote kuoya ikinya rĩa kũmũtwara kwĩ ndagĩtarĩ ũrĩa wamũheire diagnosis ya Autism. Isaac aciarirwo 1994 tarĩki 14 mweri wa June, mwana wa mbere thĩinĩ wa famĩlĩ yakwa. O ta ciana iria ingĩ nĩndakuĩte nda kawaida, although nĩndakĩrĩ na some complications kidogo tondũ nĩndarĩ na hypertension, na reke njuge ndagĩtarĩ nĩandicaidire heo mwana mbere thikũ citanakinya, nĩ tondũ nĩkũngĩakĩgire na complication ingĩ iria ciĩ related na hypertension. Koguo nĩndekirwo kĩndũ gĩtagwo induction of labor, na ngĩrathimwo na kana ga kahĩĩ, na tugaga mwana arĩkia kũheanwo, ũhoro wa mwana gũciarwo na kũrĩra, Isaac nĩarĩrire na agĩ-score ta mwana normal, nĩ tondũ akĩrĩkia kũheanwo nĩarĩrire. Thutha wa gũikaranga na Isaac, reke njuge the first few weeks, tondũ ndakĩrĩ o mũciari ũtarĩ na experience nene, Isaac nĩakoragwo mwana ũkũrĩra mũno, na kuonga gwake no gwakĩrĩ na some difficulties, na ĩrĩa ĩtakĩrĩ major ndiahotire kuona atĩ ũndũ ingĩaugire atĩ arĩ na thĩna mũnene. Agĩgĩthiĩ akũrĩte o ta mwana wa kawaida, na agĩthecwo njanjo cia clinic, na akĩrĩkĩrĩria, no agĩkinyia ta mwaka ũmwe ngĩ-note
nĩ akoragwo na thĩna wa smile, ndahotaga smile wega ta ciana cia kawaida. Reke njuge ona nĩ ambire delay hanini ũhoro wa gũtembea, na ũrĩa ciana imĩkaga normal sounds atĩ ta rĩu kuga mom, dad, Isaac ndahotaga, na tũgĩgĩthiĩ na mbere hope for the best. Ngwenda kũhũthia nĩgetha njuge harĩa Isaac akinyire rĩu nginya tũgĩtuĩka concerned, nĩ atĩ ũhoro wa pronounce ciugo normal ndahotaga, na kĩndũ ena mĩaka ĩrĩ towards 3 years nĩ oraga na ndahotaga communicate properly. Nĩ arĩ na kĩndũ twĩtaga incoordinated speech ya gũcokera maũndũ marĩa aiguaga. Koguo tũgĩgĩthiĩ tũgĩseek opinion kwĩ ndagĩtarĩ, na agĩkinyia 3.5 towards 4 nĩguo ndagĩtarĩ atwĩrire mwana ũyũ ena autism. Mĩaka ya 90s, personally ndiaiguĩte ũhoro wa autism again, and it was really a shock, tondũ nĩ arĩ na many limited abilities like speech, ĩyo nĩyo ingiuga. Nĩ akoragwo hyperactive, ndahotaga coordinate, wamũtiga handũ ndangĩhota concentrate, ndangĩthaka na ciana iria ingĩ kawaida. Na thĩna ũkĩambĩrĩria hau, and we had to start the journey though painful, and ndagĩtarĩ ũrĩa wa mũdiagnosire nĩ anjĩrire for sure Isaac will not lead a normal life like any other normal child, na he could not also fit in a normal school. Koguo Isaac harĩa akinyĩirie mĩaka 6 nĩ tuoire ikinya rĩa gwetha special school, na akĩenũrũrwo cukuru ĩna akuru ĩtagwo Hill Special as a boarder. Na ta mũciari it was heartbreaking kupart na mwana with that age, na it had to be so, tondũ ndangĩagĩteithirio ũndũ ũngĩ. Kũu cukuru arimũ nĩ mageririe kũmũteithia nĩgetha ahote control ũhoro wa hyperactivity, nĩyo njugire rĩngĩ nĩ oraga kuma mũciĩ, tũgakĩmwetha agakorwo all over, like I would say behavior ya gũkorwo mwana all over ĩkoragwo ĩkĩonekana ta mwana ũcio ena indiscipline, tondũ ndangĩhota gũsettle on one activity. Koguo agĩkĩendelea kawaida, na tũgĩcarry the challenge, me and my husband, who was then not able to cope with the situation, na gũgĩkorwo rwĩ rũgendo rũritũ mũno. Na at some point ngĩkorwo ningĩ nĩ ndagĩa kana kangĩ, na rĩu gũkĩrera Isaac na mwana ũcio ũngĩ like a mother, no ndaiguaga wĩ mũrigo mũritũ. Nĩ twathire na mbere, na Isaac nĩ aikarire cukuru ya Hills nginya akĩhota control kidogo, but the time he was turning 12 years akĩgĩa na thĩna ũngĩ atarĩ naguo. Na thĩna ũrĩa Isaac developire conversion disorders, nĩcio tugaga nĩ epileptic fits, na rita rĩa mbere rĩrĩa agũire nderwo nĩ ndagĩtarĩ nĩ akiugire tũkĩmũcokie ningĩ thibitarĩ twĩke examination ingĩ, tũrore kana hihi nĩ gũkĩrĩ thĩna ũngĩ ũkĩonekete brain. Tũgĩka CT scan head na ĩgĩkorwo ĩ normal, na agĩcoka agĩkwo EEG nĩyo ĩtagwo encephalogram, na ndagĩtarĩ akĩnjĩra it was normal. Koguo kĩrĩa gĩakinyire nĩ kũgeria control conversions ici na ndawa, na gũtuĩka very observant. Kuma hĩndĩ ĩyo to date Isaac nĩ anyuaga ndawa, na ti kuga atĩ seizures nĩ iria ciatuĩka controlled, tondũ ciake nĩ iria twĩtaga their major conversive disorders. Ndikwenda gũciĩta na medic, tondũ nĩ ndĩrenda rũgano rũrũ rũteithio na mũciari ũrĩa ũtangĩhota understand those medical terms. Na reke njuge nĩ very devastating, tondũ nĩ njũĩ wega hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩa na conversions there is some more damage to the brain. Na tũgĩtũrĩte ũguo na Isaac na mathĩna make maingĩ, ũndũ oro ũrĩa arathiĩ akĩnenehaga
noguo condition ĩno ĩthiaga rĩngĩ ĩgakorwo very complicated, tondũ Isaac nĩ agĩaga na agitation, na rĩngĩ nĩ egũkĩra ona oe kĩndũ agũthe kana egũthe, na ona rĩngĩ nĩ ekũgũtha ona okorwo nĩ ta window pane ĩgakĩbunjĩka ĩkamũhati guoko, and it has been traumatic. Ũndũ ũmwe na Isaac nĩ akoretwo maica make cukuru-inĩ cia special, tondũ auma Hills kũrĩa aikarire for 19 years, and I want to say in this forum, I salute the teachers of Hills Special where my boy stayed for 19 years, kuma mĩaka 6 nginya rĩrĩa acokire ikinya 25 years, na kũringana na policies cia education nĩ a phase out, agĩtuĩka nĩ graduate na social skills, na tũgĩkĩrwo no wega kũgeria kũmũikara nake nĩgetha tũmũteithie. On my side, it was very hard circumstances, and all this time, the burden has been on my shoulders. Na hĩndĩ ĩrĩa nderirwo njoe Isaac acoke mũciĩ, ngĩtuĩka so devastated again, tondũ na niĩ apart from gũkĩikara na Isaac nĩ ndutaga wĩra, na rĩu ngĩambĩrĩria gũkĩenda gũ-search other schools. Na nĩ ndathire cukuru nyingĩ, na ingĩ igakorwo ciĩ very exorbitant, and especially iria ingĩhota gũteithia andũ arĩa makoragwo me autistic. Eventually, I landed in one school in Njoro, ĩtagwo Njoro Special School for Salvation Army, na makĩenroll Isaac again 2019. Na tũgĩkĩenderea na mũtũrĩre ũcio. Isaac, as we talk, ndarĩ ahota kwĩmenya we nĩwe ũ, na ona gũtuĩka Ngai nĩ amũteithĩtie tondũ nĩ aiguaga instructions, nĩ hotaga kwĩyoga with some little supervision, nĩ heaga irio, no Isaac ndũngĩmũtiga nyũmba ika, tondũ ndũngĩhota kũmenya hĩndĩ ĩrĩa ekũgĩa seizure kana hĩndĩ ĩrĩa ekũgĩa na meltdown. Meltdown nĩ episode cinyitaga andũ autistic, magatuĩka overwhelmed nĩ situation ĩrĩa we ũtangĩhota rĩngĩ kũmĩ-understand kana kũmĩ-explain, na koguo no ma-react na rĩngĩ kũ-make funny noises, gwĩka ũndũ repeatedly, ona ũndũ ũrĩa ũngĩ-trigger rĩngĩ ona we mwenyewe e-harm kana a-harm mũndũ ũngĩ. Na it can take a period of time, tondũ kũmũruta situation iyo to bring to normalcy nĩ very hard. Na nĩ ngugĩte mbere atĩ autism is a very complicated condition that gũtirĩ ona ndagĩtarĩ ona arĩa mekaga ũthuthuria ũngiuga atĩ there is an apparent cause, no harĩa kwĩragwo kwĩna associated factors. Rĩu ngĩenda kuga na njĩra nguhĩ, mũtũrĩre wakwa wa kĩhiko, mũtũrĩre wa parenting, wambĩrĩirie na challenges icio, na reke njuge ũgĩthiĩ ũkĩdeteriorataga, but harĩ ũndũ ũmwe ndeĩkĩrire hinya ngĩmenya I will not let go the journey, na nĩgetha hote gũ-support mwana ũyũ. Ciana ciakwa icio ingĩ ndauga, ona they have shared the burden with me on very difficult times, ona magona nĩ macabaga rĩngĩ denial, na occasionally ũgakora ona me in the society maririkana nĩ the firstborn sibling is a child with disability, ũgakora ona mũtũrĩre wao ndũgĩkoretwo wĩ mũtũrĩre kawaida. But with God, tũtũraga o mũthenya twĩtĩkagia Isaac nĩ a-improvaga, na tũkamuona from one degree of improvement to another level. Na support itũ nene ĩrĩa ingiuga yumanĩte na from the teachers arĩa makoretwo maki-embrace mũtũrĩre wa Isaac na arĩa angĩ mahana take hĩndĩ ĩrĩa e-cukuru. Oka ho mũciĩ holidays, nĩ tũgeragia kũ-engage caretakers, arĩa nao nyendaga gũkorwo ndĩ very particular, tondũ mwana wakwa nĩ a mature young man,
nĩ mwanake wĩna normal physical makeup. Koguo nĩ ngoragwo ngĩmenya wega disability yake no ĩtũme aheo kĩndũ gĩtagwo maybe abuse, no abuse sexually, physically and even emotionally. Koguo na mũndũ ũrĩa tũengajaga nĩ nyambaga kũmũvet na ngamuonia ũrĩa tũikaraga na Isaac. Isaac is a part of me and I have enjoyed every walk with this boy. Today, uguo mũramuona niĩ to me is about 70% improved. Tondũ tiga hĩndĩ ĩrĩa na meltdown nĩ tũikaraga wega, nĩ tũrirĩtaga, nĩ hotaga ku understand body language yake. Ndamũhe small instructions nĩ egũthiĩ ageka, no ndũngĩmũtiga ũguo ekĩre maũndũ tondũ ndangĩmenya arĩkio egũthiĩ atĩa. Now on that note, njuge autistics some extent arĩa makoragwo me moderate to severe, they are slow runners, and let me say here, mwana ũyũ ndoĩ anything academics, mwana ũyũ speech yake ti developed atĩ angĩkwĩra ũndũ. I can't imagine atĩ nĩ arĩa njĩta mam. Maũndũ marĩa aiguaga mũkiuga nĩ mwacokaga agacokera, na nĩyo njugire ĩtagwo echolalia, speech ya gũcokera maũndũ marĩa aiguaga. Ũngĩmwĩra ũndũ ndũka expect okĩre immediately athiĩ awĩkĩte, nayo nĩ characteristic ya autism. At some point nĩ arĩũkĩra aririkane nĩ ekwĩrĩtwo na athiĩ awĩke perfectly. My son nĩ mũndũ orderly, wamuonia haha nĩho kĩna kĩigagwo, he will obey that. He has his own routine like any other autistic. They are routine people. You mess with their routine, you do them harm. Tarĩu hau njuge, ũngĩmess na time ĩrĩa Isaac aheagwo korwo nĩ lunch, nĩ ekũbehave abnormally. Ũngĩeheria kĩndũ handũ na rĩngĩ nĩ egũthiĩte agakĩiga, nĩ ũkũmũ distortera life yake at that point. Koguo ithuĩ nĩ tũ understandire gũikaraga nake na tũkamũ-support na mũno kũmũkirĩrĩria. Hĩndĩ ĩrĩa atuĩka agitated, like I said, no okĩre oe kĩndũ aringithie handũ atend kwĩharm kana gũthe mũndũ ũngĩ. Koguo nĩ tũgeragia kũmũ understand na ndendete ũndũ wa kwario wanĩrĩrwo. He hates a lot of noise. Very noisy music will also agitate him, but when you put on cool music, he will dance to the rhythm of the music. Ũndũ ũngĩ wa Isaac, nĩ aregaga kũrelate normally ũrĩa ũngĩciria. Tarĩu for example, kũngĩgĩa na violence, handũ ha feel for that, nĩ ũgũkora nĩ aratheka. Koguo gũtheka opposite of the good things, agatheka. Communication yake nĩ body language, ũrĩa ndauga, na ti easy kũmĩ-understand ũtaikaranĩtie nake. No ũmũthĩ ũyũ, njugire Isaac nĩ eheaga irio very well, nĩ athiaga bafu ũgakĩmũ-supervise, na nĩ ehumbaga nguo ciake. He will not start from the inner wear, come top to even the jumper like he is in today. Gũkinya haha nĩ guoko kwa Ngai, a lot of patience and a lot of understanding. Niĩ ta Margaret nĩ ngwenda kũhutia ũhoro wa challenges iria hĩtũkĩire. Nyanjirie the worst challenge that happened to me is that I lost my marriage at, we parted ways with my husband at the age of, when Isaac was 10 years, and that was it. And the reason for that, I may not want to elaborate it here, maybe in another forum, but let me say my husband could not understand what it means to support the family despite the challenge of the boy. Koguo the 10 years we were together, na ti 10 tondu twakĩgĩire Isaac, that was 10 years of marriage.
So the 6 years we were together with him and my son, waikarire na ndinayo nginya ĩgĩcause maũndũ maritũ marĩa itahotire gũcope namo, na ngĩona rĩu it was too much for me, I would not handle him and handle my son. And so that was it. And since then, I cannot cheat here that I have ever got the paternal support to my son or that journey. And the other 2 children who are now young adults. Na from my background, no wega kũhutia nĩ ũndũ wa mwĩroreri ũngĩkorwo akĩenda kũmenya my background. I had been brought up in a very humble background as a second born in a family of 6. And in those days, I would think I was the most fortunate member of my family. Tondũ nĩ ndakĩhotete gũgĩthoma na ngakĩona kamweke ga gũthiĩ college na gũkĩhota gũkĩgĩa na career. Koguo ũhoro wa share gũkorwo ndĩ mũciari wa Isaac and my other children, I equally had the bigger burden of my parents until when they passed on. Like my dad passed on 11 years ago and my mother about 6 years ago. So, but okay, from my parents, nĩ ndahotire kuona support nene tondũ nĩ mahotaga kũni understand na kũni encourage. Na hĩndĩ ĩrĩa makĩeherire, it's like now the walls gave up. Na ndiarĩ na choice tiga gũkĩgeria pick it up and move on. Ndirĩ ndanoga. When I think about my son, I work hard. And again, I thank God because I'm a mentor to other parents, because I tell my story with a lot of humbleness and more so grateful to God for this far. Ngatuĩka a motivator kũrĩ aciari arĩa matendaga kwaria ũhoro wa ciana ciao, na especially arĩa macihithaga. Na nĩ ngenaga tondũ ona gũkorwo ndũrĩte maica macio itarĩ na any support close to me, ndirĩ ndarigire atĩ nĩkĩ Isaac okire mũtũrĩre-inĩ wakwa. As a career woman, I would also say my place of work, my colleagues have given me a lot of support. They know I cherish my boy. I talk about him so much. And every time I go to work, my supervisor will ask me, how is your boy Isaac? How is your son Isaac when he's at home? Na reke njuge nĩ ngenaga ona even anybody else who asks me about my son. Tondũ nĩ njigua I'm not alone. Somebody somewhere is thinking about us. Tondũ rĩngĩ nĩ ngwĩkora ndĩna situation ĩngĩ nditũ, like he can have a seizure at night. I'm supposed to go to work the following morning. I'm tired and I must report. And I must give to my clients. And let me say, the years have been in my profession. Issue ya Isaac ndĩrĩ yatũma ngaigua I would mistreat my client. If anything, I have a lot of passion to my clients. And I also say God knew why he placed me in that career. Na nĩgetha ngorwo na ndĩ mũsaada kwa mwana wakwa, kũmũ-understand medically, emotionally, and at some point physically. On that note, no nyende kũhutia hanini ũhoro wa society. Let me say the society has never given the best to people who have challenges. Not even in this our era, ona kumoro tene. Andũ arĩa me mawathe maringithagio na maũndũ maritũ, like andũ nĩ ma-associate-aga maũndũ macio, rĩngĩ nĩ maũndũ ma kĩmũciĩ, kwĩ maũndũ ũrĩhaga. Reke njuge societal perception is still a lot to be desired, nĩgetha mahote kũmenya kwĩ maũndũ mangĩ tũtangĩrigĩrĩria, na mangĩ nĩ medical, mangĩ nĩ genetical, things we cannot change. Na society nĩ ĩremagwo nĩ kũhe andũ a platform or a shoulder to lean on. Not that maybe everybody knows, again lack of knowledge. I remember with a lot of pain sometimes back, hĩndĩ ndandĩkĩte mũirĩtu from a certain place,
na rĩrĩa okire gwakwa arora mwana wakwa kĩũria kĩrĩa anjũririe atĩrĩrĩ, Mama Isaac, andũ a mĩthemba ĩno nĩ matoboraga. Ndiahotire gũcokeria mũirĩtu ũcio tondũ ndonire ndarĩ na knowledge, and I still remember today, and it hurts me. Several times I've gone through public ridicule tondũ andũ mendaga kũrĩmbwo mũndũ na challenge ĩrĩa wĩnayo. For example, if maybe somebody talks about, oh, that sister, oh, yule anakuaga na mtoto mlemavu. It's not very easy. It's heartbreaking and a bit sensitive. Tondũ gũtirĩ mũndũ wendaga kuona thĩna, nĩ gwĩkora wĩkoraga. No nĩ ngenaga tondũ wa the strength God has given me. My other extended members of my family, I can surely say, ti atĩ no makorwo makĩnie support, onao nĩ monaga my nuclear family ĩna trauma. Trauma atĩ Isaac ye hau, gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũka gũikara gũkũ come for long, tondũ nĩ aramenya kwĩna burden. Tondũ nĩ arĩrwo probably tigwo na Isaac ũmũrore. Koguo rũgendo rũrũ nĩ rũgendo rũritũ, and unless you stand the ground, you may not make it. Ũgĩthiĩ na njĩra, ndũthiaga andũ a kawaida tondũ wĩna obligations. Obligations special such that nĩ ũrĩthiĩ kũ-attend mwana ũnyuaga ndawa, nĩ ũrĩthiĩ kũ-attend mwana rĩngĩ ũrĩgwa, nĩ a pick a meltdown, yarehe stress nyũmba nginya kũrĩ arĩa angĩ. Na niĩ ta mũciari, nĩ niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndĩ advocate wa Isaac nĩgetha ahote kũ-fit in the society. Na so far, nĩ thiĩte ngĩmenyaga maũndũ maingĩ, na ihoya rĩakwa nĩ atĩ, o mũciari oro wothe, especially ngwenda kuga mũciari o wothe, whether young or old, if our times, interventions iria ciĩkĩtwo cia gũteithia andũ arĩa me autism nĩ cioĩkaine, maybe my boy would have been a bit productive or more productive. But those years, nothing much was known. Ngwenda kwĩra mũciari oro wothe, ũngĩkona mwana ena red flags iria ngũhutĩtie, mwana ũtakũroraga maitho kwa maitho ũkĩmũ-feed, mwana ũkinyĩte 6 to 9 months atarĩ na social smile, ona ndagĩtarĩ. Mwana ũroya indo agĩciteaga, agakorwo mwana ũcio disorderly, mwana agitated, nĩcio twĩtaga temper tantrums, ona ndagĩtarĩ. Na nĩgetha diagnosis ĩmĩkwo in the early stages, mwana ũcio ahote kũ-rehabilitate. Kũrĩ ciana autistic, ihotaga gũthoma na ika-pick skills na ika-live a productive life. Especially in other countries. Even in Kenya, we are headed there. Mentors now arĩa mekuo in the country, if you are there and you have the knowledge on autism, give us support. Give support, and especially to the caregivers. Tondũ ngugĩte, as much as wĩna strength, wĩ mũndũ na wĩna emotions, there is a physical part of you. Gwĩ kũnoga, nyũmba ĩno nĩ thiũrũrũkaga maingĩ, ngathiũrũrũka ngaigua ndĩ mũnogu tondũ Isaac, we are learning together. He is from his bedroom, nĩ ndĩrenda aingĩre rĩngĩ bafu, ena meltdown ĩramwĩra aikare ũrĩrĩ-inĩ as long as even a whole hour. And he's a big person, he's an adult who is also strong. Ndingĩmũruta ũrĩrĩ ũcio kĩa hinya ndĩmũingĩrie kĩoro. I must wait, cool him down, na ngerie kũmũrehe level ĩrĩa kũ-understand nĩgetha etĩkĩre rĩu gũ-cooperate. Koguo it is draining, emotionally draining and physical drain. Koguo gũgĩkinya hwaĩ-inĩ wĩ mũnogu. Na ũndũ ta wa Isaac nĩ ndĩmwĩrire nĩ ndutaga wĩra. And I am the breadwinner in this family. My other 2 children are in colleges. And sometimes I don't like to be emotional knowing where we've come from with my children.
But I thank God because the other two are not autistic. I've seen what God can do even in a family with a challenged child. That you can still have normal children, and to look forward to Isaac celebrating his 28th anniversary come June. We are excited and we thank God. Yeah. Don't know whether there are any reactions. So Thank you. Thank you so much, Margaret. Tondũ nĩ watũtwara wega na the story is a little bit emotional. No nyende gũkũria o ta ũguo society ĩtakoretwo very positive about either andũ maragerera ũndũ-inĩ ũyũ kana andũ mena members of the family mena maũndũ ta maya. No nyende kũria nĩ kũrĩ mũngano kana gĩkundi kana ũrĩa andũ macemanagia andũ mena ũndũ ũhuanaine. Nĩ gũkoretwo na ikundi, no ikundi iria ikoragwo kuo ti ikundi ikoragwo ciĩna progress atĩ ya kũgeria kũfocus maũndũ maya ma autism broadly, tondũ ta rĩu aingĩ ao nĩ ciana rĩngĩ igakorwo nĩ nini, mwana improve mũciari ũcio akeherera gĩkundi kĩu. No niĩ nĩ ngoretwo na desire nene ya kũhoya Ngai korwo no ateithie kũgĩe na andũ mangĩ arĩa othe caregivers a ciana iria ciĩna autism na ciana icio ciaragwo ciĩna autism, na mũno makĩria na hau nĩ na njoke njuge hau niĩ personally nĩ njũĩ wega na nĩ nduĩte itua atĩ nĩ nyendete gũkorwo ndĩ advocate wa those living with autism no matter what, not only because of this Isaac, tondũ ta rĩu nĩ hotaga kuona ona mwana. Tondũ ndĩreciria maũndũ maya warie wamo nĩ wonekaga thutha wa kwario. Sometimes andũ magĩtũkagĩra ihinda iritũ mũno nĩ tondũ wa gũkorwo matirahota gũshare. No we nĩ umĩrĩte atĩ no wende gũshare na arĩa mũragerera ũndũ ũyũ kĩbindi-inĩ ũteithio wa gũcemania na andũ nĩgetha andũ makahota gũshare. Na at the same time nĩ ũragweta no wende kumagaria ndũmĩrĩri ĩno ĩkoniĩ thĩna ũrĩa ũkoretwo na mwana waku, na nĩ ũĩ atĩ kwĩna thĩna ũcio mĩciĩ ĩngĩ either ĩkoretwo nĩ yaragia kana ĩgakorwo nĩ ĩkirĩte nĩ ũndũ wa itũmi mwanya mwanya. Ihoya rĩakwa ingĩhoya andũ a wendi mwega arĩa mangĩenda kũ-partner na niĩ either in form of associations or corporate, nĩgetha tũhote kũhunjia ndeto ĩno ya autism, especially kũheana information ya ũrĩa arĩ diagnosis